every person will want to live a good life, whether you're a businessman, including by the people who are not working. So it's a human nature. Man will desire to live a good life. It is only conditions that will fail him. I wake up most of the time in the morning and I meet people on the street, women with baskets. But poor people are the ones who are working harder. So they also desire, or their desire is to live a good life. Is there a day we shall see a situation when all Ugandans are living the same? You see, the economy is one unit. That's why in America, CEOs of banks were arrested for collapsing their own banks. There is no private wealth. All wealth is public, all wealth is communally owned. Why? A rich man who is constructing in Kampala will need bricks that is going to buy from a poor man. Poor people are going to be the one harvesting the sun. They will be the one working at his factory. So we all need each other, we all depend on each other. Because the economy hasn't grown fairly well, that's why the distribution of wealth is still in the hands of few people. About 90% of Uganda's economy, 90%, is owned by 1 million people. 1 million people? 1 million people. 1 million people own 90% of Uganda's economy. And when you go down to the lowest statistics, you will discover that about 10,000 own, among the 1 million, they also own about 90%. So yeah, wealth is still in the hands of fewer people. That's why you still have a lot of people who are very poor. But when the economy grows, everybody will have an opportunity. There will be a lot of work to do. That's why you see the Middle East, in Dubai, in Qatar, in Kuwait, Saudi Arabia, countries that were initially closed. Now they are offering jobs to millions of Africans. Because the economy has more money than it can consume. Their economy is producing more jobs bigger than the population. We need to work hard and pray that we come to a time when the Ugandan economy is producing more jobs than the manpower available. But someone was telling me that the issue of even our education system, most of the courses and the degrees we get only end up in Uganda, and they cannot be... No, you can't blame the degrees. How comes Ugandans who go outside Uganda find work to do? Do they rely on the degrees they got from Makerere? No. When the country produces jobs, it will not matter what qualification that you have. These Ugandans that you see lining up at the Canadian visa processing, at the UK and the US, they are not running there because those are the countries that are offering employment in their areas of competence. They are only lining up to go to those countries because those countries have more jobs than the population they have. There will be something for everybody to do. So in those countries, actually, you even require no qualification to work. You will work, those with a specific qualification, like medical people will be paid higher, but everybody will pay the living wage. Okay. Okay, thank you for that insight. But now getting to the topic of today, President Yoweri Museveni yesterday signed the Anti-homosexuality bill 2023. What is your take? First of all, the president has delayed. I am happy that finally he has assented to this law. This law has been the most popular piece of legislation I have processed as a member of parliament. Everybody present in parliament voted for it. There has never been a law that is voted by all the MPs. This is the first. It is a law that has been welcomed by all the religious affiliations in Uganda, and I supported it. Yeah, I remember.
I supported it from inception. So I am happy that it has been assented. To my only worry is that you deal with a president who one time, during I think a meeting either in Gomba or Butambala, he declared himself a chameleon. Immediately Museveni assents to the law. A group of Ugandans, including Fox Odoi, who was working as a private principal secretary for Mr. Museveni, at one time actually acting State House Controller, Andrew Mwenda, very close to Museveni. They are the ones leading a group that has taken the law to court. I warned Parliament that Museveni will assent to the law, but he will at the same time send proxies to court to fight it. So I am sure, for us as Parliament, we did our job, but I don't see this law surviving in court. Not because we made any mistakes during consideration, but Museveni will want this law nullified because he wants to maintain a relationship with the West. He will want the West to continue giving him money. Now that these are the same people who went to court the other time and the same people who are going to court again this time. The other time round, they were talking about quorum. This time round, it is something different. Are they just finding where to cling? They must find technicalities. The first issue they complain about is that there was not enough consultation. The second point is that the speaker was outrightly biased. The speaker is not a judge of a court. The speaker is a politician. So how can you accuse a politician of being biased? And how could the speaker have been biased in a law that was supported by everybody? Fox Odoi filed a minority report. Parliament gave him a lot of time, more time than they should have given him, and we defeated him. So they are just looking for technicalities. My fear is that because their implication is serious, when Bahati brought this law, Mr. Museveni was supposed to travel to New York for UN. And all the hotels declined to accommodate Museveni. The first hotel said that the owner is homosexual. We are unable to accommodate you, sir. Then they booked another one. They said the workers here are homosexuals. And as a result, Mr. Museveni never found accommodation. That's why he called Kavuma, who was heading the court, and got the law nullified. I am sure the same conditions are waiting Museveni, they are waiting everybody, including all of us, including myself. These conditions are waiting. But for Museveni, he also runs a poor country that will need the life support machine from the West. They are the ones who are, because if you look at our budget next financial year, we have a budget of 52 trillion shilling. We are only able to raise 29. So which means 22 trillion shilling is money that will come from outside. We will not even be able to fund the budget. Before we went for this recess, after completing 2 years in Parliament, we have approved a loan for government to borrow almost 1 trillion shilling from IMF. So Museveni cannot survive without the money from West because his government is very luxurious. You can only survive if you stop corruption, but I don't see him stopping corruption because he wants to continue renting support. So I have no doubt that Museveni will want court to nullify this law, and I can bet in about 2 months, court will announce that the law did not follow the procedure when it was being enacted. You wait, we will be talking about it. So are we under panic? Any panic? Certainly we are. If you are Museveni, how can a president return a law like he did, saying that no, we should not criminalize people who are homosexual. We should criminalize the actions. Do these things, are they different? But he was looking for a line to tell, and that's why immediately after that, he dispatched a team headed by Tuodong, then I'm Secretary General, to go and explain to the West that please don't mind, the law is not as bad as you think. So you can see the pressure. Museveni is under immense pressure. He can only survive this pressure
when his government stop being luxurious and they stop stealing public resources, then you live within your means. You reduce the budget from 52 to about 35 trillion. That budget can be financed by Ugandans. So as they are in Chankwanzi, is this something they can discuss about? You see, improve what everybody will need to know, that Museveni is serving two audiences. There is Namugongo coming up on Saturday next week. Yes. He had to sign the law for the religious community to be very happy and for him to be the top key at Namugongo. After that, he sends the Mwenda and the Fox Odoya and others to court to have the law nullified. Then he will tell the West, don't mind, this law I'm going to do like I did last time, it will be nullified. So really, I don't see Museveni changing his lifestyle. I don't see NRM changing the way they manage public resources. But if they were to insist that this law and court were not to nullify it, Uganda can still survive using the resources that we have, only if we stop stealing these resources. If you can just estimate annually, how much resources do these development partners finance? There is money that comes through budget support that has reduced, but there is also money off the budget. Money they bring through Global Fund, through NGOs, etc. But there is also money that they give to private companies, but we also borrow from them. Look at our roads. We have a number of roads that are being financed by EU, including this Northern Bypass, the expansion. Yes. We are about to do the Entebbe Expressway. It's going to be financed by the French agency and the African Development Union. So most of our development budget, a bit of it has been lately financed by China, but a bulk of our money to finance the development budget was coming from EU. So you have nearly more than 10 trillion shilling coming into Uganda through grant, through loans, and through budget support. So if they stop all that money, government will be in a very tricky position. First of all, the money that we borrow from EU is money that you borrow at 0.something interest. The money you borrow from China is at 4 to 6%. It's at a commercial rate. So yeah, we still need their money, but we can survive without that money. That is if corruption is full. Yeah. In your explanation, it looks like it's all about politics. And we see the ordinary person facing the consequences. You see, we had to make a choice as a country. Do we allow homosexuals to turn Uganda into a safe haven where they raid our schools and recruit our children, print and distribute promotion materials, or we can risk losing financing? These are the questions that we have to ask, and these are the questions that many of us MPs asked ourselves. Go to most of European countries, they are all experiencing negative population growth. They are not producing children, but they are also men marrying men, stupid idiots. So how can a man marry a man? All European countries are experiencing negative population growth. If you go to countries like Sweden and Norway, they're even giving incentives for people to produce. I was in Vienna. Most of the families don't even have children. It is a man and a wife. 20 years into marriage, they are not producing. So do they want us to do the same thing? So really, this risk was worth taking. I know many of us will want to go and get treatment in Europe. We will now seek it here, so we will die from here. But because of our children, we had to pass this law to stop distribution of homosexuality materials, promotion of this disease in our schools, and for me, I am willing to pay any price. So God willingly, we pray the Constitutional Court maintains the status quo. These judges are Ugandans. I will be shocked, but of course majority of them have been appointed not because of their competence, they are appointed by Museveni. I will not be surprised if they nullified the law. But really anyone who's sensible and anyone who feels for this country, this law must not be touched. Culture, religion, and family values in our society. I have to salute him once again. I have to congratulate and salute Ugandans for remaining solid in saying no to anti-homosexuality. We have every reason to celebrate. They are perpetrators. There is a school of thought that was saying they were ready to commit suicide
if the president ever assents to this law, because they thought he would be intimidated at some point. I have to salute him for remaining a general, remaining a father of Uganda, and also leading by example that he has the honors to protect all Ugandans, to protect humanity, and to protect our culture as Ugandans by saying a man should marry a woman and a woman should marry a man, not men marrying fellow men or women marrying fellow women. Bravo to all Ugandans, bravo to the entire nation, bravo to the Parliament of Uganda. There could be, because not every country can make a law that favors the whole world. There will always be some people opposing, but we do not legislate for other countries. We legislate for Uganda. So this one is what the people of Uganda demanded, especially when we saw students in buses, wherever, students doing things that are not good. And we didn't have to make it look like it is normal. So passing this law is for the interest of Ugandans. The other people can get annoyed. It's okay. We also don't sit in their parliament to set for them their laws. They make their laws. They have made their laws. We cannot even force them to do polygamy, which is practiced here. So the question of who controls what should not even arise, honestly. We live in a world where people must understand. You'll know where your jurisdiction ends. That kind of relationship is what we want. Every country respecting the other, not trying to control everyone, even on things that you shouldn't do. My name is Silas Augon, Member of Parliament representing the people of Kumi Municipality, and we are here in Chankwanzi, and we have just received the good news of the anti-homosexuality bill being assented to, and that means soon it will be law when the process is complete. And to me, that is a plus. It is a kudos, because this bill, the way it has been processed and now it has been signed into law, is a people bill. It is a pro-people, because that was the wish and the will of the people of Uganda. I can tell you, whenever you went across the country, there was a similar mood. And for the first time I saw in a parliament, every member of parliament behaving in a common manner, except for one or two for the reasons they best know. But for me, I know Parliament was in one accord and one spirit, and I believe this spirit was from above. So I am so excited. I want to thank His Excellency the President, Yoweri Kaguta Museveni, for assenting to this anti-homosexuality bill, which is now an act. And this will go a long way in dealing with those who are trying to promote these immoral acts, specifically amongst the children. All Ugandans should know that it is now an offense, and please, I want to appeal to you. Let us stand by our moral values as a country and allow the children to be. I also want Ugandans to know that there are some development partners who have threatened to withdraw aid, but I want to appeal to the development partners that the support you are giving to this country was not conditioned on the issues around homosexuality. So it's my appeal to you to continue working with the government and ensuring that we deal with those other challenges. You came in to help out of your own conscience. So please continue supporting the countries, but also mindful that as a country, we are sovereign and we have our own values that we need to promote, and ensure that our families are anchored on our cultural values which are existent. Musango ogw'okulya ebisiyaga era lirambika nti omuntu yenna abeera mu kikolwa eky'ebisiyaga n'omuntu ow'ekikula nga kye kimu aba azizza omusango gw'okulya ebisiyaga, era bwe gumuka mu vvi aba asibibwa obulamu bwe bwonna. Ekyokubiri, waliwo ekyefaananyiriza ku ekyo tukiyita aggravated homosexuality, nti omuntu yenna akola ekikolwa eky'ekisiyaga ng'akikoze n'omwana, n'omuntu omukadde, n'omuntu aliko obulemu ku mubiri gwe oba mu bwongo, oba omuntu oyo oba nga mwana muto, oba nga oli muntu wa buvunaanyizibwa, okikola ku bantu b'otwala, oba ozizza omusango, era bwe gukuka mu vvi oyinza okutwalibwa ku kalabba. Ensonga eyokusatu,
nti muteeka lino omwana omuto bw'avunaanwa ate ye ekibonerezo kyakusibibwa emyaka 3 nga kyekibonerezo ekyawaggulu. Ekyokuna mulimu akawaayiro akagamba nti bw'oba osingiddwa omusango guno kooti esobola okulagira nti gwe omusango gwe gusinze oliyirire oyo yenna gwewatuusaako ekikolwa kino. Ensonga endala ya kuuma byama kimenya amateeka mu tteeka lino okumanya nti omuntu oyo yasobezebwako oba yakozesebwa mu kikolwa ky'ebisiyaga n'okyogera nga tofunye lukusa kuva gyali oba nga kooti si yekuwadde olukusa. Ensonga endala ya bifo ebyenjawulo ebisulwamu oba ebikozesebwa ng'amahoteri nga lodge. Etteeka lino ligamba nti bw'omanyaako nti omuntu yenna ayagala kukola bisiyaga n'ogenda mu maaso n'owaayo ekifo kyo naye nga wakitegeddeko ogwo guba musango. So gufuuka ddi omusango nga wakitegeddeko? Okitegeera otya? Ayinza okugamba, oyinza okulaba oba oyinza okulaba embeera egenda mu maaso. Ekyo njala kukisaako sira kuba abantu babadde babuuza nnyo ebibuuzo bingi ku nsonga eyo. Owaayi ate nze nyinza okubeera ne hoteri embalala nze mbeera Kampala onvunaana otya? Etteeka okusookera ddala etteeka ligamba nti oteekwa kubanga wakitegeddeko nti abantu abazze mu hoteri yo oba mu lodge yo oba ku nyumba yo bagenda kukola bikolwa bya kisiyaga. Bw'oba tokitegedde oba nga tolina nsonga yonna ekutegeezesebwa oba ekumanyisibwa oba tolina musango. Ensonga endala gye njagala okusaako essira era ebadde ekwata nnyo ku b'amawulire nti etteeka livunaana omuntu yenna atumbula ebisiyaga oba kye tuyita promotion. Okutumbula etteeka linnyonnyola okutumbula kyeki. Muyinza okubeeramu okuvujjirira essente, okuba obulango, okuba obulango ku radio oba ku TV mu mbeera eyeefaananiza mu ebyo. N'olwekyo bw'obanga wenyigidde mu kutumbula ng'oyita ku radio, ku TV mu ngeri emenya obuwaayiro bw'etteeka lino era nabwo oba ozizza musango. N'olwekyo ebyo bye bimu ku bikulu ebiri mu tteeka lino. Naye etteeka lino nga limaze okuyisibwa era waliwo ebize bibeerawo naye ate era bye tusuubira okusookera ddala abantu abadde balina visas ez'ogenda e Bulaaya abamu zisaziddwamu ng'omu ku bo ye sipiika wa paalamenti, Abangereza bamuwandikidde n'Abamerika ne bamuwandikira nga bamutegeeza nti takyasobola kulinnya mu nsi zaabwe era bamuweereza ebiwandiiko bibino Abamerika n'Abangereza. Ndowooza n'ensi endala ez'e zijja kikola. Naye naffe ffenna abalala ndowooza nange banoonyeza naye nga balaba sirina visa ya Amerika oba ya Bungereza nga tebalina kyakusazaamu bambi. Naye ekisinga okubeera ekikulu nti ekikolwa kye bakoze kiri mu mateeka gaabwe era sikirinaako buzibu. Naye lwaki balondamu sipiika yekka? Twagala ne Pulezidenti Museveni yataddeko omukono naye visa ze bazisazeemu. Twagala ababaka ba paalamenti bonna visa zaabwe bazisazeemu. Lwaki balondamu omuntu omu babiri? Kuba etteeka lyawagirwa buli omu. In fact bannayuganda bonna bandibadde bagaanibwa okugenda e Bulaaya kuba ensonga eno bagyagala. N'olwekyo ekyo kikoleddwa olwaleero kiba kitegeeza nti abamu ku ffe tetukyazeemu kulinnya mu mawanga ago. Naye nga bwe ngambye nti bino byonna byajja tubisuubira. Ekyokubiri, nafunye okutegeezebwako ku bannanga abali e Ghana nti ate bo baasukka nawo bagenda ku akawunti zaabwe eza banka ez'enjawulo ne bateeka n'envumbo ku akawunti zaabwe ez'enjawulo. Bwe njagala okusabira nti abantu abalina akakwate ku tteeka lino ng'olina essente mu banka zijjeeyo kuba abazungu beetefutefu oziteekako envumbo. Essente muzijjeyo tuddemu okuzitereka mu nkola eri enkadde ey'okuziteeka mu nsuwa mu byagi ne mu programs endala. Ekyokusatu,
already abavujirizi b'essente abatuwa obuyambi bamaze okuwa amawulire nti bagenda kusalako obuyambi bwe babadde bawa Uganda. Ekyo nakyo tukyetegekere kigenda kukolebwa kuba bawandiise. Ekyokuna kutataganya mpuliziganya zaffe abamu ng'ogenda okuweereza WhatsApp nga tegenda, okuba amasimu nga tegakyakola. Already nze mwennyini kamwa koogera bakitandikako dda. So kitegeeza nti abamu ku ffe tugenda kuddayo ku mpuliziganya ey'enkola ery'enkadde nga bwe nkwagala nteekwa kunoonya nenvuga akagaali oba nenvuga emmotoka mu nteekateeka eyo. Naye mu mbeera eno yonna ki ekyandibadde kikolebwa? Njagala kuwabula bwe nti naddala eri gavumenti nti olw'okuba amawanga g'abazungu gasazeewo okusalako obuyambi, tutandike okuteekawo enkolagana ennuŋŋamu n'amawanga g'Abawarabu. Tugende mu Bawarabu tuggyeyo obuyambi. Zino esente ze bagenda okusalako tugende mu Bawarabu tuzibasale bajja kuzituwa. Naddala bwe tubagamba nti ekisazizaako sente zino lwakuba tulwanyisa ebisiyaga. So tugende mu Bawarabu, ndi mweteefuteefu okubeera mu delegations ezigenda okuperereza Abawarabu batuwe obuyambi, Islamic Development Bank etuwe obuyambi, abo bo basigale n'obuyambi bwabwe ne sente zaabwe. Ekyokubiri, na Uganda abayina families ne businesses e Bulaaya ne mu America ne mu nsi endala, njagala bawa magezi balowooze okuzijjayo okuzitwala mu nsi endala. Kakati wano wekituuse ojja kubeera nga takyasobola nagenda kulaba ku famire yo mu America oba Canada oba Bungereza nga tokyasobola kucekinga ku businesses zo bwe bizzeemu ebya visa. So bandibadde batwala obuvunaanyizibwa ne ebyobugagga byabwe ne families zaabwe ne baziroketinga ne bazitwala mu nsi endala. Ekyokusatu, katukano ke kaseera ng'eggwanga okudiibuuda ensimbi y'omuwi w'omusolo tukikomye. Bino bye tubadde tulaba nti State House yafunye buwumbi na buwumbi, President's Office erina buwumbi na buwumbi, konvoyi z'amamotoka, bino byonna tubisale tubikendeeze. Esente ze zibadde zigenda mu bintu ebyo tuzitwale mu byobulamu. Ate tukisobola bwe tuba tusazeewo obuteejalabya n'okukendeeza okuteeka sente mu bintu ebitatuyamba nnyo ng'eggwanga ne tubiteeka mu byobulamu, bijja kutuyamba nnyo okulaba nga esente bannaffe ze bagenda okutwala nga zizibwawo. Ensonga esembayo njagala kusaba nga bannayuganda tubeere bagumu. Twasazeewo ng'eggwanga, kye tusazeewo tukinywerereko. Bwe tunaaba tetukikoze obwetwaze bwabwe bwaffe tujja kuba tubuwaddeyo. Mwebale nnyo. Ensonga egambibwa nti okuteeka omukono ku tteeka lino kigendereddwamu kutuwuddisa oba kutujja ku mulamo gw'e Somalia. Okusookera ddala nze sisalawo ddi mukulembeze wa ggwanga lwateeka mukono ku tteeka. N'ekyo njagala okukakasa nti ndi omu mubaka wa Parliament juzi yayimira mu Parliament ne neemulugunya nti Parliament eyisa amateeka ne galwayo ewa President. So bw'aba yakikoze nga nakyogerako mu Parliament, nze ng'eyaleeta etteeka mba musanyufu. Sirowooza nti waliwo okuwuddisibwa kwonna. Etteeka lino bwe twasooka olireeta, abantu baagamba nti twagala kujja abantu ku mulamwa gwa NSSF n'amabaati. Kakati bagamba nti tubajja ku mulamwa gwa Somalia. Somalia twafunye amawulire agagamba nti Komanda wa Land Forces yagenzeeyo nti era waateereddwawo akakiiko okunoonyereza obuzibu bwavudde ku ki. Kakati nga tetunnaba kufuna lipooti tosobola gamba nti waliwo okuwuddisibwa. Ekyokubiri, tewagenda kubeerawo olunaku mu ggwanga luno nga tewali nsonga ekutte bantu mu babiro. Oba oli awo singa tewabadde Somalia bandigambye twagala kujja abantu ku buligi y'e Katonga. Oba oli awo banditaddewo ekirala. So ekyo nze saagala kukaanya nabo. Etteeka lyo lyateereddwako omukono era ndowooza nti tugende bugenzi mu maaso nalyo. Kaakati ekibuuzo ekirala nti kaakati bali bagenda kusalako obuyambi nakina kimwe mugenda kuzzaako ki? Nze nga private member siina busobozi oba buyinza kusalawo kye tuzaako ng'eggwanga. Naye already mpabudde kye tusobola okukola.
ekyo tujja kirekera executive. Ekyokusatu njakasa nti Speaker wa Parliament ya Uganda Right Honorable Anita Amongo Magogo yafunye ebbaluwa ng'eva mu America n'Abangereza nga bagamba nti visa ze zisaziddwamu nti era talinnya mu nsi zaabwe. Naye eky'omukisa omulungi yali yatutegeeza dda nti ye omuntu amukosa yeyeka amugana ogenda e Bukedde yajazwalwa era gyakiikirirwa oba e Buyende gye yafumbirwa oba e Kampala gyakolera emirimu gye oba Uganda yonna. Naye eyo ate era kimanyikiddwa nti era si ye muntu eyeetanira ennyo okutambula nga ffe ababaka abalala bwe tuli. Ekyokugamba nti etteeka lino ligenda kutataaganya enteekateeka y'okulwanyisa akawuka ka siriimu ne mukenenya nakyo si kituufu. Okusookera ddala mu Uganda teri muntu agenda kufuna bujjanjabi nga mulwadde w'akawuka ne bamubuuza wakafuna otya. Ekyo tekiriiyo. Ate era bwe kikolebwa kiba kimenya mateeka kuba ow'ebyobulamu yenna amateeka gamugamba nti tateekeddwa kwasanguza mbeera y'abalwadde baalabye. So tekigenda kutataaganya nteekateeka ya kulwanyisa kawuka ka mukenenya. Bano abaagala okusalako obuyambi ate bwe bagenda okutataaganya kuba weaba tewali ddagala definitely bagenda kutataaganya. Naye mu Uganda tewali teeka ligamba nti bw'oba ogenza okufuna obujjanjabi basooka kukubuuza. Olaba n'omuntu gwe bakubye amasasi ng'abba tatwalibwa straight mu kooti, asooka kutwalibwa mu ddwaliro n'afuna obujjanjabi. So tekigenda kutataaganya mbeera yonna. Ate mu Uganda teri muntu agaaniddwa kweyagalira mu ddembe lye limuweebwa ssemateeka ng'olw'okuba wakikula kiri oba kiri. Teri muntu wano yagaaniddwa kulonda oba kulondebwa oba kutambula oba kwogera ng'olw'okuba wakikola kiri oba kiri. Kuba mpulidde bagamba mu gay community baliwa bali luddawo. Naye ne babeerayo ani abagaanye eddembe lyabwe okusoma, eddembe lyabwe okujjanjabwa, eddembe lyabwe okutambula. Kuba waliwo embeera egezaako okuteekebwawo nti waliwo akakundi awo akamanyikiddwa nga abali b'ebisiyaga nti era eddembe lyabwe lyonna ligiddwako. Bannayuganda nga ffe ffenna okuggyako nti waliwo ebikolwa Uganda bye yasalawo nti bino bimenya amateeka bye tutateekeddwa kukola. Ensonga eddirira esembayo lino etteeka eryasooka kooti yalisazaamu. Ne lino wabeerawo abantu abaagala ogenda mu kooti nze nga puliida omutendeke sibalinaako buzibu. In fact nkola ya bugunjufu okubeera n'obutakkaanya ne mugenda mu kooti. So wabeerawo abaagala ogenda mu kooti baddembe bagende. Naye tujja basangayo kuba nange mu kooti nja kubeerayo. Ku side defending etteeka nja kubeerayo. Nja kuva ku kifo kyange oba ekifaananyi kyange eky'obwemupi nzire mu kifaananyi kyange eky'obwalooya ndifending etteeka. Naye ne kooti ne bwebanga erisazizzaamu ng'erina okuwabula kwewadde ebbanga ly'enaamala nga ndi mubaka wa paalamenti nja kudda mu paalamenti ekyo kyegambye okutereezaamu tukitereezeemu era tuliddemu tuliyise. Nga bw'olaba bwe twatereeze eky'omuwendo gw'ababaka kati ekyo tebakyasobola kukyogera kuba twakitereeza. N'olwekyo kooti weebaawo n'okuwabula okulala okwo kwennyini kwenja okukwata ntereezeemu ndeete etteeka eddala. Ensonga ya ekyogerwa ku promotion oba okutumbula okutumbula ebisiyaga. Etteeka lye twogerako tewali mu mateeka ga Uganda muntu yenna wakkirizibwa kutumbula musango. Radio ne TV tezisobola gamba bantu nti mugende mubbe. Radio oba TV tezisobola gamba bantu nti mugende mukole ebikolwa eby'ekitujju. N'etteeka lino lirina ebikolwa bye ligaana nga bw'oba obikoze kuba kutumbula. Ekyokulabirako ogenda ku radio ne TV n'ogamba abantu nti mukole ebikolwa eby'ebisiyaga kuba birungi. Ekyo kiba kimenya amateeka. Era oba otumbula ekintu ekikolwa ekimenya amateeka oba n'otandika okuvujjirira
ebikolwa ebyebisiyaga okunako kuba kutumbula kiba kimenya mateeka era osobola okuvunaanizibwa. Otherwise awatali ekyo abantu baddembe okubaganya ebirowoozo nga bwe baba bagadde, amatendekero gaddembe okusomesa abantu, namwe ba media muli baddembe okunnyonnyola abantu etteeka. Nkimanyi bulungi nti waliwo enteekateeka naye nga ya kigenderere ogezaako okunafuya era n'okwonoona etteeka lino mu maaso g'abantu nga bagezaako okwogera oba okuteekamu ebintu ebitaliriimu. Ekyo nkimanyiiko. Kyova olaba obumu ku buvunaanyizibwa bwe nnina kutambula nga nnyinnyonnyola abantu. Eky'omukisa omulungi mu paalamenti muno bw'oleeta etteeka, bw'omala okulireeta oliwaayo mu dipaatimenti ekola amateeka ne balitereeza. Lino saaliwaayo, natuula nga puliida omutendeke mwennyini ne ndyekolera nga nzimbira ku lyali liriwo. Tewali kawaayiro kano ke simanyi, ate era tewali kawaayiro ke sobola kunnyonnyola. So njagala kusaba nga bwe nditegeera bannayuganda bwe baba balisoma nabo balitegeere. Ogenda okubaganya ebirowoozo ng'omanyi ky'oyogerako. Kati bino abantu bye boogera busimanyi etteeka likosa bannamawulire. Tewali kawaayiro konna mu tteeka lino kakosa munnamawulire, tekaliyo. Bino bye boogera mbu bannannyini hoteero, bannannyini bizimbe bagenda kukwatibwa awatali musango. Tewali kawaayiro konna kagamba nti nannyini kizimbe ajja kukwatibwa nga tawaddeyo kizimbe kye ng'akimanyiiko. Kino kye bagamba nti lino etteeka kooti bw'enaaba erisazizaamu ng'ab'ebisiyaga babirya nga bwe baba bagadde, tekiriiyo. Kuba Penal Code Act akawaayiro 145 kakyaliwo era tekakwatibwangako. So n'olwekyo omulanga gwange eri bannayuganda nti batwale obuvunaanyizibwa etteeka balisome balitegeere bulungi.